reactions from we can say family members nini uncles nini, alafu pia kuna ile rejection mtu anapatanga maybe kwa village, vitu kama hizo. Have you ever received such kind of maybe rejection from friends nini, wanakuruka because of the sickness ya Kimani? And between you two guys, I'm sure that wewe na mama, kuna ule Kimani uona anaona ni kama like anakuwa overwhelmed sana. Useme mimi naweza kuwa I love all my parents but there is this one parent mwenye nikiona nakuwa relieved. Anapenda nani sana? Naona kama ni mimi. Tell us, nimekuuliza the hardest moment wewe na Kim. Ningependa kujua the happiest moment maybe kwa healing ya kijana wako ni gani? Like ile ulifurahia sana ukaona Mungu na amenikumbuka zaidi. When I thank Nyako wherever she is in Germany. Tell us about that because you said maybe there is that moment maybe utawahi nyoa kwa maisha yako. Hii nilimwambia until I will see. Na kitu maybe ungetaka kumwambia ama huwa unataka kumwambia lakini hujawahi mwambia. Ebu naomba tu angalia hii kamera umshukuru na muongeleshe. Namba Nobina, salamu mingi sana. Let's talk of you've talked of Mike Sonko. How has it been maybe akikuja in kumsaidia amechangia kivipi? Wacha tumpe maua yake pia. Sonko mahali popote ulipo mheshimiwa ayapokee. Number 1 Haya, sasa kama una watch hii and so umesubscribe to the YouTube channel and so you subscribe. Welcome to my YouTube channel. Happy new month, the month of November 2024. I'm your host Martin Dean and I'm here with Baba Kimani. Thank you so much guys for the continued support you've continued to show on this particular channel. We are getting to the end of the year with blessings and I know guys whoever is watching this video is going to be blessed as Baba Kimani, right? Thank you so much guys. Tunataka kupiga story na Baba Kimani atuambie how has it been with his son Kimani and also the support he has received all from Kenyans. Alafu from there tumalize. Baba Kim. Hello. Bwana sifiwe. Amina. You know, I must put God before everything. Yeah. Today is a Sabbath day. We normally say happy Sabbath. Say happy day. I'm of the Seventh-day Adventist. Okay. And I'm a stout one. And I believe that our God is still with us. And very soon He's coming to take us home. Ukoaje? How has been life so far so good? Naona vitu ziko sawa, umeng'ara, uko sawa. Mungu anakulinda. Ni Yesu. Tuweze tunasema uking'ara mshukuru Mungu Kabisa. Kwa maana ni ile tu hali ya kujikubali ya kwamba there is way of living and accepting things as they are. True. And we know you as Baba Kim. Personally, I know you through Obina. Vile uliingia pale tulikuwa tunajua tu Kim peke yake but sasa dada hatukuwahi muona. So from there ndio nikajua Baba Kim is a humble guy, no dada 1 2 3 na tukakujua as someone who knows his son better. Right? Hebu tuambie how has it been kuwa na kijana so far, tuambie progress imefika wapi? One is to thank everyone. And since that journey we started, the whole of since 2020 to the very minute we came to be too known. Sauti kidogo. Ni kwamba it has not been an easy journey because you know it affects one's mind and way of doing things. You stop whatever you are doing and then you now focus on something else. It is not an easy journey, but due to the fact that being born a man, you know, we always say die hard. Boy child. You say I'm a boy child, so where ndio mwanaume ni kung'ang'ana. Na I always encourage myself and say, well, I have no choice. And above all, I always say that he is my son. He is not a burden. I cannot leave him. And I always also encourage everybody, a family is not a burden. You cannot leave your brother, you cannot leave your sister, you cannot leave your children. So there's no way I've ever seen it a burden. I always say ni wangu ni kubeba mpaka mwisho. Ebu by the hii swali sijawahi jua, maybe kama uliwahi address na sijawahi sikia. Kim ako na sister bro, ana kama ako naye maybe ni wangapi kwa familia ama wewe uliamua tu niko na huyu kijana peke yake? He is the only boy and he has 3 sisters. Okay. And now there are those young girls who call him uncle. 2 of them, there is Luvi and also
Ruby and Amila. Those are the nieces. So Kim ni wangapi? Ni wanne. So Kim and the 3 sisters. Yeah, there is Shiko, Sharon, and Ellen. And being the only boy na pia umesema ni wanne, si meaning ni last born, right? Kimani is the first born. Oh, He is the first born. the first born. He is the first. Wow. And considering that wako wanne, maybe the condition Kimani is in currently ama anapona, anaendelea kupona polepole, is this situation like genetic, or it is something that just came from nowhere and you guys never knew that it may come? It is not genetic, because you see, issue of drugs is not genetic. This is something that somebody learns himself into. And when he was discovered with bipolar status, everyone is bipolar. That's scientifically known. And it is normally triggered by the antibodies which you put in yourself. So when he was spiked, it triggered his bipolar status. And this factionalism of all this now, he has to be managed through the conventional treatment and drugs. Yeah. So it is not genetic. It is a situation that came along the way. And there is this one moment that maybe Kim, before tukuje tumjue pale, akafanya like the situation came to a point whereby ikakuwa kwa mtandao sana. Na hapo ndio watu walijua Kim alikuwa citizen nini ameingia 1 2 3. Hebu tuambie how was the journey now before Kim alikuja kwa mtandao na watu wakakuja wakaamua kumsaidia, kumsupport? When Kimani joined the media fraternity back 2013, when he was in Moi University, immediately he graduated. He was taken to Nation Television. He was the teams of he was working with Linus Kaikai, Jeff Koinange, Rari Mado, and Kina Badiri. Those are the people Kimani did and nurtured. Even I thank Jeff Koinange very well, like Rari Mado. They are the people who nurtured Kimani when I think he was only 19 years old by then. Then he was doing very well in Nation Television. Then they all migrated to Citizen Television. And he was doing well. And as a young man, he had money and he had all the status. Every young person, when he gets opportunities, Kimani, to me, he was well packaged, even in his economic status. He could buy a car, he even bought a plot somewhere. So Kim knew how to manage his life and working with his resources very well. When is this time? Maybe it was we can say it's the hardest moment where when Kim na familia, like you reached a place whereby God, am I forgotten ama nini something? It was the hardest moment na kwa maisha ya Kim. Let me say for the 4 years, the year 2020, that is 2020. It's when he was struck by this problem, and for the 4 years, to be honest, they have been the hardest part of my life, because every year, 2020, the whole of it, 2021, the whole of it, 2022, 23, till now, is difficult. And sorry to say this, it is when he got admitted now because we normally started very high from Avenue, then we came down Kenyatta National Hospital, then to Mathari. It was difficult time. Adjusting to new things which has come up in life, it's not easy. It's not easy. Then Mark, it's not like cancer. This is not diabetic. This is not something like can call arthritis. It is mental challenge. You are finished. This is why you see real darkness has landed in the family. Nobody knows what is this. We thought Kimani cheesy, only for the medics to make us understand it is not a permanent brain damage, but it is a drug challenge which can be managed and treated. Now, and also tunaelewa that your son or rather your daughter may be going through this particular situation. Obviously kuna maybe zile reactions from we can say family members, nini uncles nini, alafu pia kuna ile rejection mtu anapatanga.
maybe kwa village, vitu kama hizo. Have you ever received such kind of maybe rejection from friends, nini wanakuruka because of the sickness ya Kimani? One is to thank my immediate family. We have never noted even a single rejection from anybody. I am really even touched by the overwhelming love people have on my son. Unaona vile watu wanajitokeza hata kwa village. Even Nairobi, let me tell you, Martin, I am touched by the love of our Kenyans. No rejection anywhere. Only support and overwhelming love. Mpaka najuza kwani mtoto wangu ni nini? Nyumbani maombi, watu walikuwa wanakuja, mama, vijana. And I thank my people from Murang'a. They could say all what they could. The mothers would cry, and it was a difficult time, but the support was so overwhelming. And there is no rejection, only support. Christians came on board. The Seventh-day Adventist Church members, pastors, youths came on board to cry with us. And the leaders, the chiefs, the administration. I remember even one day I thanked the immediate village where I come from, in Ichagaki area. The immediate police station officers were coming right home to know how is Kim. I remember even one officer there could make sure that Kimani is reporting the station every morning. Overwhelming support. The chief of Ichagaki area. The pastors, even live around the SDAs, non-SDAs, even Muslims. I thank Akina. I cannot even mention all the names. Everybody. Yeah. So I thank Kenyans. Kenyans are loving. Martin, wa Kenya wana upendo. Wakiamua kukusaidia wanakusaidia. Wana upendo. Mpaka nikasema now nimekubali. Sisi ni wa Kenya. Kenyans when they love, they love. Yeah. Lazima it was kama wale wa citizen akina Kidhuku, akina Larry Mado akiwa US, Jeff Koinange, akina Kaikai calls. So I thank them. But then you reminded me something. I remember that day when Kimani was all over the internet akitrend because of his situation. Watu walikuja hapo wakaanza kutroll other citizen, wakasema mmekaa tu na kijana wenu anateseka, and people thought that maybe those guys were not coming in for Kimani. I thank the HR Rose, the Mheshimiwa SK Masharia. They all came on board. I think they supported us with a lot of support when he was in Chiromo. I would drive from Westlands, from Miraja House to the office in Pale Kilimani. Citizen leader supported us very well. Kai was leading the whole team. These guys are awesome. They are great men. And also the nation people there, don't remember Masai, Kaina, Kahonge. These guys would walk with the Kimani. Many people came out to support the young man. Happy to hear that. And between you two guys, I'm sure that wewe na mama, kuna ule Kimani uona anaona ni kama like anakuwa overwhelmed sana. Useme mimi naweza kuwa I love all my parents, but there is this one parent mwenye nikiona nakuwa relieved. Anapenda nani sana? Naona kama ni mimi. Ni wewe. Mimi naye tuliambiana sisi ndio wanaume wawili kwa hii familia. So we are the strategist. So kuna ile man to man talk, we talk. Although kuna mama naye pia anampenda sana. Lakini kama kura zinaweza pigwa, naona kama zitakuja. Yeah, come on. Anyway, I'm always there with him. Also, mom is there. Mama is always. She's not a person can come out so well. And kutoka nje sana. But with me, I hold the bull by the horns. Akiwa kwa barabara nakimbia na yeye. So that love I've shown Kimani that when he's down, I'm down with him. Hata wakati alikuwa mbaya zaidi 2020 alikuwa hata ananipiga magumi na mateke. Namwambia piga mimi kabisa because one time you remember this old mzee stood with me. So that love is there and I thank him once again. Ilifika mahali nikatoka kuwa baba, nikawa ndugu yake. The only brother he has, he can. Kwa maana hakuna ndugu, I'm the big brother. Nikatoka kwa big brother nikawa best yake. Kwa maana marafiki wake akina Kahonge na wengine wangekuja nyumbani all time. So I'm there as his brother. Die with him. Then the sisters came up like mom, like everybody to support until we see he is up. Hata ningependa kwa familia mingi waweze kujifunza, never let one of you
out of your bag. Si mzigo, beba mzigo. Never mention that ati amekuwa usubua. Beba. Mtu ni wenu. Mtu ni wenu. Hata wale naonanga wanaachuru kwa barabara wanaenda hivyo, huyu anasema I wish I would know who ni wakina nani. Inaniguza because I said I'll start with Kim to the end. And that changed my life. And tell us, nimekuuliza the hardest moment wewe na Kim. Ningependa kujua the happiest moment maybe kwa healing ya kijana wako ni gani? Like ile ulifurahia sana ukaona Mungu na amenikumbuka zaidi. When I think Nyako wherever she is in Germany, wakati Kim nilikaa mgumu kidogo kama sasa nilikaa mgumu amelialia, nikakaa mgumu kwake, akaona kama nimemwachilia. Akapiga simu akaweka video nini akina Kenyans wakatokea kwa hii TikTok. Nyako akiwa Germany akachanga almost of half a million. Do you know, I didn't know. Me hata sikuwa najua mambo ya TikToks. I didn't know, I was busy with my own things. I was surprised. Kim called me. I remember that very vividly, very well. Dad, uko wapi? Mimi niko shughuli zangu. Have you eaten? Kamwambia, hai, nini sasa? You want to surprise me? Kwa simu, nikaona 20,000 shillings. Dad, hiyo usipaya mtu. Hiyo uende mahali ukule unywe. I have sorted, mom, it is you. You know you are my great friend. Wow. That made me even to shed tears. Mtu ametoka hospitali amepona, amekusapra na 20,000. Nani atakupatia 20,000? Hata huwezi amini. Huwezi amini. So Kim remains a champion in my heart, and I love him as a father and as a parent. So that was a time I can say Kim really touched my heart. Huwezi tarajia mtu ametoka hospitali na umekuwa nje na huna 20,000 lakini the one from the hospital ndio amekupea. Si unaona hiyo ni a happy moment. Na zingine mingi. I've heard you talk about your hair, like kunyoa nini. Tell us about that, because you said maybe there is that moment maybe utawahi nyoa kwa maisha yako. Hii nilimwambia until I will see umepona kabisa. Ukiona nimeachilia nywele ujue ni wewe ulinifunga nisiinyoe. Ili mpaka ukiwa mzuri utanyoa. You know, every person has, si hata sisi tunapanda miti tunasema huu mti nimepanda in remembrance of someone. Si hata Yesu alisema hata kunywa hiyo kitu mpaka mbinguni. Sawa na ngoja. Atakunywa hiyo divai tukipambana naye mbinguni. Sasa hatujui ile itafanya kila mtu alewe. So what am I saying that it touched me and I said my son ameniguza sana. So nikasema mimi, he is the one who taught me this, by the way. There's a time I had a lot of challenge financially. So ikawa siko nyumbani naenda kutafuta vibarua. Unajua hata yeye kunyoa nywele yake mpaka nikuje. So what he did for me, I'm also doing it for him. Wow. So atakapotoka Mombasa ndio tutanyoa hii. Tutanyoa hiyo. Hiyo ni kama upendo fulani kwa Kim. Ni kumuonyesha regardless that usikuji kukuona kila siku, you are deep in my nerves and my veins. You are my blood. Hair is part of my blood. So I say, may you heal wherever you are. Wow. Now let's get to a point whereby Kenyans came for you, wakasaidia Kim. What was this? Like who was the breakthrough to the healing of Kimani Mbugua this year? Let me say that I thank Obina very much, a million times. Young as he is, and you also, you're young people, I thank Obina very well because niliona tu simu. Mahali walitoa namba yangu sijui. And Obina came, alafu ndiye huyo akaita Gavana Sonko, wakashikana, and I thank them a million times. And they championed that support very well. So I thank Obina very much. Na ndio naombea hii kazi yenu ya journalist, Mungu awalinde sana. Mungu awalinde. May you make our people be known wherever they are. Kama leo mmekuja kunitafuta, sikuwa ninatarajia utakuja, hata sijawahi kujua. But you see, the communication level in our country is very high. So Obina na wengine, Obina is the one who championed the breakthrough towards this. Na uliwahi jua siku moja kitu kama hii happen, like at the beginning of this year, did you ever thought that maybe mtu atakuja kukusaidia, asaidie Kimani afike mahali yako? Oh no. I never expected all this. I never expected this.
Me, I always knew Kimani is doing his work and none of my business. Mine is to support him. Kama ataniita mahali tupeleka dawari, mi nitapeleka as a parent. Lakini mambo ya I never expected. It struck me like a lightning. Exactly. Na kulikuwaje, because unajua kwa Obinna kupata chance ya kwenda kwa Obinna kufanya interview maybe ile time alikutafuta, how was it? Mlifanya aje ndio finally mkafanya interview na Wakenya wakakuja kumsaidia? When Obinna reached to me, he packed his way out very well. He told me that let's get out of where you are. Let me bring you into the limelight so that people may know that you are the dad, and let them hear from you. And let's wait and see. And then we never knew people wanapenda hata Obinna sana. Na pia tunajua Kenyans wanapenda Kimani. Na yeah, when you do good, all blessings come to you. And we also praying that may the support also be extended to so many others. Were you willing to come on the limelight, in the limelight, ama pia ulikuwa umeamua nataka nijifiche hivi hata sitaki kuonekana? Hata sauti yangu inasema hazina sauti ya public. So mimi niko naamua acha nikae mapichoni yangu na wazee na huko. Huyu akae kwa limelight and yeah. So bila alikujia ukaamua let me do it for the sake of my son. Yeah. So when he came out, no more staying in the bush. I had to come out, and I said, okay, well, let's accept the support. And there we are. Ukiangalia watu wa Kenya walichanga pesa pale, lazima kukuwe na watu watasema, unajua how do you guys manage that financial journey? Maybe mnapanga mnafanya 1 2 3, because I understand wewe na Obinna ndio mlikuwa pale kwa financial part. Hebu tuambie mlimanage aje, because unajua watu wataongea. Mlitumia kijana mkachanga pesa hata Obinna alisema, kuna wengine walikuwa wanasema Obinna anakula pesa nini, vitu kama hizo zilitokea. Obinna is very clean. And all the money we paid, part of it the bills which were remaining. Then we also paid the Kimani's house. Na every coin hata mpaka I have the records. Na in case of zile nilikubaliwa kununulia watoto chakula, I did that, the siblings, because sikuwa na kazi ingine na sikuwa na source of any other money. So za Kimani hata za Kima tujaguza. Last Saturday we were in the bank. Tukatorea Omoro 100,000. And I think there's more than I cannot mention here. Ili Kimani akitoka hizo ni zake. So the account is still doing very well. So Obinna is clean and very accountable, and everything we do what nimeandika. Hii tumelipa hapa, kuna hizo tulipa NHIF, kuna ile bit tulipa Madhari, kuna ingine nani Sonko clear, na any other pending things kwa anywhere else Kimani had bills, we cleared all of them. Let's talk of you've talked of Mike Sonko. How has it been? Maybe akikuja in kumsaidia amechangia kivipi? Wacha tumpe maua yake pia. Sonko mahali popote ulipo mheshimiwa ayapokee. Number 1, he cleared all the bills za Kimani Madhari Teaching and Referral Hospital zote. Number 2, he is the one who took charge ya Kimani atoroe Nairobi, akamweka ndege. Nikalipiwa ndege. Tulikuwa na Kimani mpaka Mombasa. Footing rehab is not a joke. It will cost more than 6 million. Mimi siko na pesa namna hivyo. 6 million. Over. Chakula, dawa, kukaa, it's costly. Lakini mheshimiwa Governor Sonko amefoot kama even this morning called me 6:30 in the morning to make sure that I'm okay, Kimani yako sawa, na kama kutahitajika anything, Governor Sonko is there to foot it. And he said, I will do it to the end. Kwa maana alisema, I have seen Kimani is a potential person whom tukisupport can support millions of Kenyans. I hope you can see how we thank Governor so well, very well. And many others who came with him. And I know, kuna watu sina majina yao, lakini the account is overwhelming. Na bado iko. Obinna is a credible person. Hata Saturday nilikuwa nimemwambia si unipe like 20,000, nikimbia makaniambia daddy hizi ni za Kim. Hizi ni za tukacheka. I love that. You see that accountability of making sure that
the whole thing is for what we want to do. I love that. Na we are blessed, wananitumia hata chakula nini fare kama sina. Mimi naonanga tu pesa kwa simu nimetumiwa. Daddy, haya, huyo ndio Obina. They take care as if, truly speaking, they have taken me as their dad, and hawaniachili. Na pia mafans pia tuwezi wacha bila kuwapea maua zao. Tunapea watu maua. Mafans ongea nao. Mafans wa Kimani wa hizi show zenu, wherever you are, pokeeni. Mahali popote kijana ama msichana anafanya kibarua, aongezewe nini mshahara. Na wale wajapata vibarua, mivirango ifunguke. Na waombea sana. Fans wote, may doors be opened for you. May God bless them wherever they are. Hii mnafanya hapa, hii makampuni walipe na mpate a lot of money. Mpaka zikose kwa kuweko. Yeah, na mbariki wazazi wenu pia. Maybe my second last question, tunaona kuna ile kitu maybe ungependa kuambia Obina, because amekuwa kichwa sana, yenda ameshikilia ile financially kipesa, Yeah. like hold like yendo kichwa, akitaka kutoa pesa na kuchukua mnaenda na yeye. Kuna kitu maybe ungetaka kumwambia ama huwa unataka kumwambia lakini hujawahi mwambia? Ebu naomba tu angalie hii kamera umshukuru na muongeleshe. Namba 1 Obina, salamu mingi sana. Wewe ni champion. Simama hivyo na vijana tuwashike vile tulikubaliana. Hatutaachilia vijana. Vijana hawataangamia kwa pombe ama kwa bangi ama wapi. So I'm now challenging you as we agreed, tufungue the mental health facility as soon as possible. We champion now the support from Kenyans ili ifunguliwe na vijana waanze kupata msaada. Apart from maybe kukusaidia, kitu gani mai ona amefanya na ikakufurahisha sana? Number 1 kitu Obina alifanya ikanifurahisha sana. Unaona ile surprise, siku najua ataniweka kwa limelight. Hiyo ilinifurahisha because maana nilikuwa na shida, sasa nitajiongea kwa nani. Hiyo pekee namvulia kofia. Hiyo namvulia kofia. Alinifanya nikuwe celeb na siku nataka hiyo mambo kama hayo. Lakini aliniwekelea mahali ambapo siku natarajia. So he made me to mpaka kafanya nikuwe na discipline nyingine siku nayo. Kama unajua mimi nikienda huko mambo yangu siko na shughuli, kuna mtu anataniona. Nikipita kwa gari baba Kimani, nikienda wapi baba. So ikanifanya let me organize my way of living because it changes your way of doing things. Asante sana, tumepeana maua, nao acha tumalizie na Kim sasa. Kim sasa yako hospitali, yako rehab pale Mombasa. Hebu tuambie, kuna video niliona amefanya, and that video watu wali react kwa wingi sana. I'm sure you read the comments. Akisema my mom ameniambia ajui mtu aliniweka huku. Maybe are you aware of that? Na pia kama uko aware, anajua ni nyinyi ndio mpeleka huku? Kimani is aware of everything. And ndio nikasema his healing is at 90%. But the remaining 10% is the most difficult part of his time now. Na when he talks like that, Daddy is in charge of my freedom, I know that's a signal that amepona. Lakini akataka kuchomoka chui. Lakini nikasema I'm still the parent. Lazima nimwambie kwanza, kutoka kwako huko kunahitaji mpango maalum. Number 1, tuwashukuru wa Kenya wote. They donated a coin to make hiyo ndege ilipwe, dawa zipatikane, ukule, unywe, utulie. Kwa hivyo, let us listen to the management. I'm not managing you, but listen to the management. Number 1, atulie. Amebaki kidogo tu. Na ndio nikasema ni kama vile mzazi anapenda kuzaa mtoto. Kutoa mtoto ni uchungu. Kuna labor pain. Those are labor pains za Kimani kutoka sasa. Na kuna sasa kuweka katoto kwa mikono ya daktari. So, sasa hii anahitaji kuzaliwa vizuri. Mimi na marafiki zake, all the fans, na we have to thank Mama Amina very much. Kule hospitali ya Mombasa, they have done a credible job. Sina hata shilingi naweza wapea ati hii itatosha shukrani zangu. The hospital itself, Mheshimiwa Sonko, akina Obina na wengine wengi, the fans and every Kenyan. So hiyo kwangu kama mzazi ningeambia Kenyans, Kimani there is a signal amepona, lakini ni vile sasa tunaziita ile withdrawals.
with symptoms. Sasa amepona na withdraw symptoms. Sasa ukiona hivyo, he will be able not to start strong. Hatukakubali ile ya 2020, 21, 22 mpaka 24 ifanyike tena. And I had given him a rest period of 1 year. Apumzika kabisa, atulie, akuwe sawa. Hata akitembea akiongea na vijana wenzake majenzi ambao wanampenda sana, watajua mtu wetu ako sawa. Sisi madaktari, lakini hata tukiongea mtu ako sawa. But sasa tumchukii, tunampenda, and we are going to organize his coming out. So maybe when are we expecting him? After how long? Something maybe. Let me say, because of the mental facility which is ahead of us, and he's a director in it, na tungetaka aje pia asaidie wale vijana watakuwa huko kuwaongelesha, kuwa train mambo ya journalism na other things. Will be of great support. If all goes well, because we had planned it iende full year. My calendar is full year as the dad. Ameenda 6 months, amebakisha 6 months. Kwangu, I'm the judge, I'm the CJ of his life. 6 months imebaki. Lakini akifanya appeal, awe na mawakili, madaktari na yeye mwenyewe, we can listen to the appeal, and we have a bench ya kuamua, do we take him or do we let him finish? But if he cooperates, and I know he is going to cooperate, he's a great mind and a good young man, we have no objection. He can come over the Christmas, tumpe zawadi ya Christmas, na kuja pia ungane na wengine. Yeah. Tuna expect after ametoka, maybe umesema ataenda pale kwa facility asaidiane 1 to 3. Are you guys planning maybe something? Tuseme alikuwa amesema about kuanzisha business ama kuanzisha project zake. Maybe tuna expect akitoka afanye kitu kama gani? Being a journalist, he had already connected himself with very powerful people, with very powerful companies, and he has his company. The idea of mental health facility is my idea, not his idea. He is a director of the company, 2 of us who learns this kind of a thing. When he comes out, it will be upon his choice. Akiona aendeshe mambo ya kampuni yake, I have no objection, I'll support him. Akiona pia ata support upande wa mental health facility, he is ready to do it. Yeah, I have to start strong and make sure I have balanced both his company and also our mental health issue. Let's finish with your plea to Kenyans and also someone outside there maybe who is willing to come support you in your new projects. Tell us more about your new project maybe, and also the support you really need in that particular project. One, let me start with the project. Number one, this is a facility whereby we are supporting the already treated and healed young people from Mathari Teaching National Hospital. Reasons being, walitibiwa, Martin sikiza hii, walitibiwa wakapona, wako huko more than 3, 4, 5 years, abandoned. They are people waliwasahau. And when my son was undergoing through such, I know the pain they go through. So that's why we decided, and I said, let me offer myself and give Kenyans an opportunity for such people wakuja tuwe na a home. Umepona ndio, kuja sasa nyumbani. Eat, drink, stay here. 2, get a skill like maybe digital literacy. Have another skill like maybe baking, or even things like making yogurt from milk products, like maybe carpentry or even tailoring, saloning, and mambo ya wasichana, ili we make them more variable. We add value to whatever they lost. It is too touching, Martin, a young man like you have been affected by such status, umekuwa abandoned, no parent, no relative, no one coming for you. So that's why I say, let me have this facility. Let us support other young people to support na chakula, mavazi, kama hizo mambo ya kulalia, na pia kama kutahitajika like laptops. Mko kwa teknolojia, donate to them. Hakuna mahali itaenda, wacha wakae kwa hiyo class. When he is there, he'll be busy. Maybe he was involved in drug use because of lack of somebody to guide him. Labda mwingine aliacha shule kwa sababu kulikosekana school fees. Why don't we then have a place where they can learn how to do dressing, tailoring, kutumia sharahani, and other like maybe things like mnafanya photocopying, simple skills to make them useful
and at least to have an income generating thing. For example, if they know how to make baking breads, these breads will be consumed in the hotels and other places. Come on, like even like simple agricultural activity like rearing chickens. They can even have hiyo wanaita ya kutaga mayai layers. Hiyo mayai si watauza. Haya, kama ni ya nyama si watauza hizo nyama. Plus many other simple skills to do. For example, you have toothpicks. Badala zitoke China, why don't we get a machine? Wajue kutengeneza toothpicks. Our own. Why don't we train our people to do it? Being that they have been in hospital does not deter them from doing and learning some small skills, like maybe making shoes. That is what I want to champion, that wamekuwa kwa hospitali, but when they are healed, they can come and do something else. So I'm calling Kenyans to watoke to support hii. And may they come and whoever we will see, let me support that young man there taken care of by akina Baba Kimani. May they come for that support. Asante sana Baba Kim, najua umekaa sana umeongea, but being a Sabbath one tumembarikiwa, si ndio? So tumalize a message to your son. Kim, receive greetings from home, from Kenyans, and on behalf of the family, tunakupenda sana. Usikuwe na wasiwasi, utatoka na unatoka na kama VIP. Vile uliingia sivyo utatoka. Hapana, tulia baba. Tulia kura Mama Amina, pokeeni salamu zetu sana huko Mombasa na Mombasa County Governor na watu wa Mombasa tunawasalimia sana, na kijana tulimpea, tunataka pia na nyinyi pia mlete kwetu huku Nairobi na tushirikiane wote pamoja. So Kimani, cool down, there is a manager for all that. Wewe sasa sio wako peke yako, you belong to the Kenyans, and I think akina Vicky, akina Martin na wengine wengi, they ready to receive you in a good way. So may him and also many others who are in that hospital wakue wakijua kwamba tunawapenda, na kuna wale wa Mombasa bado watakuja ukao kuvika, tunawarudisha Mombasa, and we ready to do all that. Asante sana, thank you guys. I've been your own Martin Dean Kenya, and also tumekuwa hapa na Baba Kim, anahitaji